soalan yang nak kata mudah tu tak jugalah. Cuma bagi saya kalau soalan tu dia agak berfokus lah, dia tidak macam ambil baik macam topical juga. Ya, so kalau soalan mengenai power of attorney, maknanya soalan tu ialah mengenai power of attorney. Dia tak adalah tiba-tiba ada soalan berkenaan dengan specific performance pula dalam tu, ada soalan mengenai caveat ke tiba-tiba. Dia agak topical juga soalan dia. Ya. Okay, ada apa-apa lagi feedback yang nak maklumkan atau your concern lah? Saya rasa technical, masa technical tu memang penting lah ya, tapi mungkin ada channel-channel lain yang discretion of the lecturers lah untuk bantu student yang memang really ada masalah technical untuk submit ya. Macam hari tu pun masa midterm saya dapati ada yang tak dapat buka dia punya Teams half an hour baru dapat akses pada soalan ya. Jadi that's why saya hari tu hantar juga soalan melalui WhatsApp supaya you all terus dapat akses, at least you all dah boleh rangka lah jawapan tu while waiting for the system to open ke apa Okay. Any other feedback? Concern saya, madam, maybe tambah masa sikit aku daripada 3 jam tu. Sebab di samping fakulti mengikut kehendak badan LTQB tu, fakulti kena fikir keadaan semasa pelajar juga. Kadang-kadang laptop bukan semua laptop muda, ada yang laptop tua kan. Okay. So mungkin benda tu kena fikir juga kot. Okay, saya take note lah benda tu, dan mungkin kita akan highlight kepada, sebenarnya hari tu pun saya dah raise jugalah pada masa meeting tu pasal isu ni, sebab saya nampak memang ada difficulties bila saya buat midterm tu. Itu pun midterm tu macam agak fleksibel, tapi nampak adalah beberapa pelajar yang facing the problems untuk submit dan sebagainya. Tapi tak apa, saya take note dan mungkin saya boleh convey lah kepada ketua program dan sebagainya. Okay, so Doktor nak tambah satu lagi boleh? Boleh. Okay, Sahili. Fakulti dah pernah compare dengan law school lain. Boleh berjaya yang buat exam 3 jam final? Sebab ada fakulti, setakat ni macam di USIM pun fakulti lain, tapi mungkinlah nature of course tu berbeza kan, macam budak ekonomi, budak FEM ataupun budak architecture ke, bentuk soalan dia berbeza. Sebab macam saya macam di UIA pun, kalau last semester, sebab anak saya di UIA, dia orang macam ada beberapa method jugalah untuk final exam tu. Ada yang macam memang open 2 hari macam tu, ada yang memang buat actual time 3 jam tu. So dia ada beberapa method lah. Tapi saya tak pasti, macam kalau you ada kawan-kawan di fakulti undang-undang UKM ke UNIZA ke, mungkin boleh tanya juga how do they actually conduct final exam diorang. Sebab kita ni yang tu lah, kita ni at a very critical time lah. So macam kita seolah sedaya upaya cuba follow the guidelines tu, walaupun kita tahu kita dalam exceptional circumstances sekarang ni. Sebab kita takut we are going to be attacked kalau ada misstep dalam kita punya conduct dan sebagainya lah, dalam kita punya procedures to handle exam ke apa-apalah. Sebab kita dalam proses assessment, itu yang paling concern lah. Tapi mungkin benda ni pun masih lagi, sebab but luckily juga your exam tu selepas visit lah. So mungkin ada lagi budi bicara fakulti ke macam mana, kita tengoklah nanti Okay. So kita proceed pada topik for today. So as we know that from the first lecture dulu, conveyancing is not only about sale and purchase agreement,
but it is also about whatever related transaction pertaining to that matter. So today we are going to look at the loan part, which actually one of the aspect ataupun area yang memang conveyancing lawyer akan buat lah in their daily task lah untuk loan . So saya share dulu slide. Saya pun dah upload tadi dekat files. Okay, boleh nampak tak slide tu? Boleh. Yeah. Okay, so we are going to look at the topic of loan documentation. Biasanya kenapa kita apply loan? Untuk apa kita apply loan? Untuk tujuan apa? Nak dapat duit. Nak dapat duit, okey. Nak dapat duit. Nak dapat duit untuk nak kahwin ke? Untuk apa? Nak bayar rumah yang dibeli. Masing-masing. Masing-masing. Ya, Okay. financing. Financing, okey, nak bayar rumah lagi. Kenapa kita apply loan? Sebab kita tak mampu. Sekarang tak ada duit. Nak bayar yuran universiti. Kalau Bayar bayar cash sebab kena kejar. Sada? Kalau bayar cash kena kejar. Kena kejar dengan siapa, Ashraf? LHDN. Okey, kena kejar dengan LHDN. Lagi? Nak dapat duit cepat. Nak dapat duit cepat. Setuju ke tak setuju tu? Okey, lagi apa? Kenapa kita mohon atau apply loan? Sebab kita kekurangan wang yang sejumlah banyak macam tu. Okay, kita kekurangan wang yang banyak untuk certain large amount of money. Okay, so basically when we talk about loan documents or loan itself, we are talking about borrowing money from bank or financial institution or lender. So it can be bank, it can be financial institution, it can be dia adalah credit corporation dan sebagainya. So for loan, sometimes, most of the time kita akan jumpa people apply loan because they want to part finance the purchase of the property. Nak membiayai pembelian sesuatu hartanah. But there are also scenario where we prepare or we apply loan not for the purchase of the property but to obtain certain sum of money. Macam Syami kata tadi, we need certain sum of money. For example, as a capital for our business, ataupun untuk some specific reasons. So we are borrowing it from bank to obtain a specific sum of money for purpose other than part finance the purchase of the property. So ada dua senario yang basic lah. Satu, mohon loan sebab nak jadikan sebagai part finance, sebahagian daripada pembiayaan pembelian rumah. Dan satu lagi, kita mohon loan untuk tujuan untuk dapatkan duit untuk tujuan tertentu. So for conveyancing purposes, kita akan tengok pada contoh yang pertama tadi, itu part finance the purchase of the property. Part finance the purchase of the property, as we have learned earlier, ada dua scenario, whether we buy it from the developer first hand ataupun we buy it under sub-sale. So dalam discussion today, we are going to look at the contohnya sub-sale scenario lah, sebab kalau loan documentation untuk first hand tu dia agak straightforward. Okay, so when we talk about loan, basically there are two types of loan, conventional loan dengan Islamic loan. You all ada ambil subjek Islamic banking masa ni, before this? Belajar? Ada Islamic finance. Islamic finance, memang subjek Islamic finance. Nama subjek dia Islamic finance ke? Ya. Betul, madam. Yes, betul tu. Siapa yang ajar Islamic finance? Dr. Syarianti. Yes.
Dr. Syarianti, okay. So today kita akan tengok conventional loan, nanti mungkin following week kita akan tengok Islamic loan lah as a recap. So you put yourself now as a solicitor. The solicitor preparing the loan documentation is representing the financer, although the legal fees is paid by the borrower. Siapa pernah buat pinjaman bank? Ada siapa pernah buat pinjaman bank? Any one of you? Tak ada lagi tak ada hutang lah ni. Okay, so biasanya when we apply for loan from bank, contohnya kita pergi ke bank, public bank, kita nak mohon pinjaman. So bank akan bagi kita contohnya bank grant us the term loan facility, sebab kita nak beli rumah, bank bagi kita term loan facility, let's say 100,000. 100,000. So bank, when they give us the loan, bank will actually appoint a solicitor to prepare the loan documents. So bank akan appoint lawyer untuk prepare the loan documents. So this loan, this solicitor is actually acting for the bank. It's acting for the bank, tapi legal fees tu kita yang bayar. Kita yang bayar. Legal fees kepada lawyer ni kita yang bayar. That is the normal arrangement with any banks lah. Tapi the lawyer tu is actually representing the financer. So nowadays, standard documents normally prepared by bank. So sekarang ni biasanya a lawyer for that bank, we call it panel lawyer. Bank ni dia ada panel lawyer dia. Contohnya Maybank, dia akan ada beberapa firms yang can act for them for their documentation. So this solicitor ni, they call it panel solicitor. So dia pun ada grade-grade dia jugalah solicitor ni. Dia ada group macam dia tak ingat dia panggil apa, tapi dia macam first grade, second grade, third grade. Macam bergantung kepada how much actually the loan sum yang the firm can handle. Contohnya untuk loan berjumlah 300,000, mungkin this kind of loan documents lawyer grade 3 ni pun dah boleh buat. Tapi untuk loan contohnya 2 bilion punya loan, mungkin bank bagi kepada the first grade punya solicitor. Why it is that way? Because depends also kepada how much the firm is insured. Sebab sebagai lawyer kita kena ambil professional indemnity insurance. Professional indemnity insurance for each lawyer, firm tu akan ambil. So kalau firm tu lawyer dia ramai dan jumlah transaksi yang dia nak buat tu besar, they have to take higher indemnity insurance. Okay, so that is the basic idea. The bank will appoint a solicitor to prepare the loan documents. Then this solicitor letter will communicate to us to come and sign the documentation. Okay, so nowadays we purchase document from bank. So kita tak perlu lagi do the drafting. Bank-bank ni semua dia dah ada standard document dia. Contohnya kalau term loan, this ABC punya document. Kalau kalau contohnya overdraft facility, DEF punya document. So you just purchase the documents from bank. Purchase sekarang ni meaning dia bagi soft copy kepada kita, then we just fill up the necessary. So there is no need for drafting anymore. Ini berbezalah dengan zaman dahulu. Macam zaman dulu-dulu memang lawyer ni kena do the drafting of the loan documents. Dia awalnya memang semua legal firm tu dia kena draft sendiri, lepas tu bank dah come up with the standard. Dia pakai standard. Masa zaman saya practice dulu, kita beli hard copy documents daripada bank. So kita belilah 4 kopi. Tapi nowadays all are online, so we just purchase it dan dia bagi kita the online soft copy untuk kita prepare. Okay, so before we go further, we are going to look at basic terminology, which actually the common terminologies that you come across when you do loan documentation. Term loan, fixed loan. So term loan, fixed loan ni adalah contoh biasalah kalau kita apply for
financing to purchase the property. Term loan is granted to a borrower with a specific period of time allowed for repayment. So dia ada tempoh yang tertentu untuk buat repayment. Contohnya dia bagi RM 300,000, repayment period 30 years. Kita call it term loan, the fixed term. Flexi loan is a term loan that gives the borrower the flexibility of prepaying, reducing or settling the loan before the term is due. Untuk flexi loan ni dia ada sedikit flexibility. So dia ada klausa dalam dia punya letter offer tu in term of prepaying, reducing or settling the loan tu dia ada sedikit flexibility compared to macam fix term loan tadi dia dah fix siap-siap. Berapa jumlah bayaran tiap bulan, berapa tempoh dan sebagainya. Ini pun banyaklah facility by bank, different bank, different facility. So then we come across the word security to ensure the lender has some property to fall back to recover the loan in the event of default by the borrower. Besides real property, security may include personal guarantee, pledging of FD or shares. So when we talk about loan, bila orang nak bagi pinjam duit kat kita, the first thing that they will ask ialah apa jaminan untuk kita bayar balik jumlah tu. So the bank will ask from us a security sebagai jaminan kepada pembayaran balik pinjaman. So this security can come in the form of the real estate. Biasanya bank akan minta yang real property in the form of real estate lah. Ataupun it can also be in the form of personal guarantee. Contohnya you nak pinjam bank, gaji you tak cukup. Gaji you nak pinjam 300,000 tapi sekarang ni gaji you 3,000. So bank kata you don't have sufficient tidak sufficient security lah. So dia mungkin minta you provide one personal guarantor. Contohnya your mother to guarantee the repayment of the loan. Itu pun boleh jadi juga. Dan ada juga keadaan whereby bank ask you to pledge fixed deposit. Contohnya bank bagi you pinjaman 200,000 dengan syarat besides mungkin you dah chargekan tanah you kepada bank, dia nak lagi further security, mungkin dia tengok you tak ada kerja tetap, mungkin ataupun baru saja bekerja dan dia nak you provide extra security dalam bentuk you kena pledge certain sum of fixed deposit kepada bank sebagai additional security to the loan. Okay. Okay. Now kita come another basic terminology ialah in terms of security tadi, first party charge and third party charge. Ini kita dah belajar dalam land law 2. First party charge ialah when the borrower is also the charger. Borrower is also the charger, kita panggil dia first party charge. Maksudnya kalau Ahmad nak pinjam bank, Ahmad ada sekeping tanah. So tanah ni milik Ahmad dan Ahmad juga yang pinjam loan. Jadi loan tu dapat dekat Ahmad. Itu first party, orang yang sama. Charger dengan borrower is the same person. Tapi kalau third party charge ni dia boleh come in a few scenarios. So contoh yang pertama ialah the basic ideas ni ialah borrower and charger are different person. Different person. So dia boleh jadi scenario A peminjam, B tuan punya tanah penggadai. Contohnya Ahmad ialah peminjam, Salmah ialah tuan punya tanah. So ini kita panggil dia third party loan. Duit tu akan dapat dekat Ahmad tapi Salmah yang bagi tanah dia sebagai security for the loan. Itu satu. It can be scenario yang macam kedua tu Ahmad dan Ali adalah peminjam, A and B, dan charger tu masih lagi Salmah. Ataupun Ahmad peminjam, Salmah dan Pak Abu sebagai penggadai, tuan punya tanah. So these are the scenario of third party charge. The basic idea ni ialah borrower and charger
are different person. Dia bukan orang yang sama macam yang first party tadi. Okay. Untuk those property which is yet to be issued with the title, kita akan ada third party assignment, security dia by way of assignment. So nanti kita akan tengok in detail lah. Okay, so far ada soalan sampai ke sini slide ni? Any question? Kalau joint loan tu dia kira third party? Joint loan kalau contohnya suami isteri. Yes. A and B apply loan dan rumah tu milik A and B, dia first party. Oh. Tapi kalau A and B apply loan tapi rumah tu atas nama B sahaja, itu jadi third party. Okay, so dia bergantung kepada pemilikan title of that land jugalah kan? Ya. Yeah. Okay, right. Okay. Another basic terminology ialah open monies. Open monies facility, selalu kita jumpa juga perkataan open monies facility means allows the bank to make further advances to be made to the borrower secured by the same security documents that are prepared for the first loan, so there is no need for further charges to be met. Open monies ni is where the bank actually give you, let's say the first loan given to you ialah 200,000. But the value of the land tu mungkin 400,000. So dalam the first loan document yang dia bagi 200,000 tu, dia dah letak kat situ, dia kata this is an open monies facility. So biasanya ini untuk orang-orang yang nak buat bisnes lah. So mungkin 6 months down the road, you perlukan another 100,000. 100,000. So you just pergi approach the bank yang sama, you kata I need another 100,000. So bila your punya facility tadi tu ialah open monies, you don't need to create another charge over the land. Tadi dah ada charge yang pertama untuk 200,000 tu. So bila bank give you another 100,000, you don't need to create another charge, second charge, because your facility is an open monies. So charge yang you buat untuk 200,000 tadi will cover the subsequent loan given to you for the 100,000. Because dalam terma documents tu they mention it is an open monies charge. Maksudnya tanah tu akan boleh digunakan sebagai security kepada apa-apa sahaja loan yang diberi oleh pihak bank selepas daripada itu. Okay. So another term yang kita akan jumpa ialah refinancing. So kita biasa dengar kadang-kadang orang sebut, saya nak refinance lah rumah saya. Apa maksud refinancing? So refinancing refers to getting a loan, new loan to replace the existing loan. So ada dua scenario, by way of second charge or upstamping of the original security documents, or by way of supplemental loan agreement or upstamping the original security documents. Refinancing ni ialah contohnya you dulu apply loan dengan Maybank untuk 100,000. 100,000. So now you are actually dapat lepas 5 tahun you tengok offer dekat public bank ni is better. So you want to refinance this property. Refinance this property by settling the loan dengan Maybank tu. Itu pun boleh kita panggil refinancing. Maksudnya you pinjam duit dengan public bank sekarang, you pinjam duit dengan public bank contohnya, because after 5 years your property tu akan the value of the property akan meningkat. Contohnya masa you beli dulu value dia ialah 200,000. After 5 years mungkin property tu dah naik jadi 400,000, so you can actually gain more money from the same property. So you can either dapatkan pinjaman daripada public bank, settle loan dengan Maybank tu, contohnya lepas 5 tahun pinjaman you dah reduce kepada 100,000. So you pinjam dekat public bank ni 300,000, you settle loan dekat Maybank 100,000, you can get extra cash of 200,000.
from the same asset yang you ada. So this is also refinancing. Ataupun you are getting the loan, extra money from the same bank. Tadi you pinjam dengan Maybank 200,000 gadaian yang pertama. So lepas 5 tahun you dah bayar, property value you dah meningkat, you mungkin perlu extra money macam nak buat business. You can approach Maybank untuk dapatkan let's say 100,000 using the same land. So you create second charge ke atas property tu, then you get 100,000 from bank tadi. So sekarang you ada 2 charge ke atas tanah tu untuk 2 loan yang berbeza. Itu juga refinancing. Boleh faham tak refinancing? Sikit-sikit lah. Sikit-sikit, okey tak apa. Sebab dia kalau ada board tu kita boleh illustrate kan. Dia susah sikit lah, dia tak. Saya suka conteng whiteboard tu. Okay. Dalam ni ada whiteboard madam? Ya? Dalam ni ada aplikasi whiteboard? Ya, saya tak kerti nak guna. Saya limited sikit lah bila tak ada whiteboard ni nak illustrate. Saya tak kerti nak guna lagi. Okay. Understanding the letter offer. Okay. Sebagai young lawyers, okay, contohnya hari pertama you pergi kerja firm, majikan you dah suruh buat loan documents, loan document. So the first thing yang you kena tengok ialah letter offer. Biasanya bank when they instruct the firm, dia akan bagi satu instruction letter. Contohnya dia bagilah prepare security documents untuk borrower ni. So dia akan attach a copy of letter offer. So the first thing that you need to do bila you nak prepare your loan documents ialah you kena tengok, go through the letter offer. So in the letter offer biasanya ada certain points and you need to understand. For example, the word MRTA, mortgage reducing MRTA, tapi this is an assurance, mortgage reducing MRTA. Tak ingat dah apa stand for it. But this is an insurance that covers the repayment of the loan if the borrower dies before repaying the loan in full or becomes incapable of repaying the loan due to some illness. Bank normally offers loan to cover MRTA. So if you ask your parents, tanya your parents, ada tak ambil MRTA masa apply loan dulu? Biasanya when we apply loan, especially untuk property lah, bank akan minta kita ambil MRTA. MRTA is an insurance to actually cover the loan that been granted to us. Contohnya, bank bagi kita loan 200,000. So bank minta kita ambil satu insurance which they call it MRTA untuk cover this 200,000. So let's say after 10 years you pass away, the borrower pass away. So instead of the waris tu nak kena bayar lagi servicing the loan untuk tempoh let's say 15 tahun lagi, when you have MRTA, you punya waris tak perlu lagi bayar pinjaman tu. MRTA will cover because they insured the loan, will cover will do the settlement for the loan, jadi waris-waris tu tak payah bayar lagi. So this is the importance of MRTA. Biasanya bank akan minta kita ambil, contohnya kalau let's say loan 200,000 dan you are still young, mungkin MRTA you berjumlah RM3,000. RM3,000. Insurance yang you ambil tu RM3,000. So certain bank dia akan offer lagi loan untuk MRTA tu. Contohnya dia offer you 200,000. So dia minta you ambil insurance sebanyak RM3,000. So dia include dalam loan sum tu sekali RM203,000. Memang dia include the MRTA as part of the loan. So you are paying the loan plus the insurance dalam bentuk installment. So this is MRTA. Okay, the second one is lock-in period. This is the period in which the borrower is not allowed to settle the loan fully and partially before the loan is due for full settlement. There are certain banks yang dia letak lock-in period. Maksudnya contohnya hari ni you apply for loan, you dapat loan.
within 3 years, you are not allowed to make settlement. Contohnya, selepas 3 tahun, you dah ada banyak cash, you nak settle the loan. Ada setengah bank dia letak lock-in period, yang mana you tidak dibenarkan untuk settle the loan within this, contohnya dalam tempoh 3 tahun atau 5 tahun. But if you still want to settle, then dia akan kenakan you penalty. Dia akan kenakan you penalty. So bila you baca letter offer tu, you tengok ada tak lock-in period. Kalau even you apply, you sendiri apply loan, you akan tengoklah sama ada bank ada letak tak lock-in period kepada loan tersebut. Okay. Then kita akan jumpa perkataan tenure or period of the loan. The lifespan of the loan or the period over which the loan has to be paid back in full. So bila kita browse through the letter offer, kita akan letak nampak the word tenure, contohnya 30 years or 25 years. Macam tu. Then another word yang kita akan jumpa ialah the base lending rate, BLR, for banking punya ni, is the minimum interest rate offered by a lender after taking account the cost of fund and other administrative costs. The BLR may change over time. BLR ni biasanya ditentukan oleh bank negara lah. Prescribed rate of interest, the interest payable for the particular loan set out in the letter offer. This interest is expressed as a result of the BLR less a percentage. Biasanya ada. Yang ni pun you kena take note because maklumat-maklumat ni you kena fill up dalam loan documents tu nanti. BLR, dia akan letaklah 6.5%, current BLR minus 2%, so your prescribed rate interest ialah 4%. Base rate, ini satu lagi, tak apa yang tu. Ada beberapa terma lah, additional interest, repayment, prepayment, drawdown, open monies and availability period. The period during which the offer of the loan upon the terms and conditions set out is open to borrower before the offer expires. Contohnya, dalam letter offer ni, dia ada juga availability period. Contohnya, dia letak kat situ availability period, maknanya letter offer tu valid for certain period of time. Contohnya, dia kata availability period for this letter offer is 3 months only ataupun 6 months only. So you kena check juga. Kadang-kadang ada klien yang datang lambat jumpa kita, tengok-tengok dia punya letter offer dah expired. So kalau macam tu you have to call, you kena minta the client call the bank sama ada letter offer ni kena issue baru ataupun dia boleh extend the availability period dan sebagainya. So these are the things that you need to take note. Why it is important? Because you akan isi all these particulars, some of these particulars dalam you punya loan documents. So you need to know apa itu prescribed rate, apa itu base lending rate. Biasanya maklumat-maklumat berkenaan dengan interest ni, you have to key in dalam you punya loan documents. Okay. So sampai ke understanding letter offer, ada apa-apa soalan? Tak ada? Okay. Yang MRTA tu ni ke mortgage reducing term assurance? Betul. Mortgage reducing terms assurance. Okay. Madam. Kiranya untuk terms-terms yang under the letter of offer semua ni, kiranya dia memang akan ada dalam dalam semua term-term ni akan ada dalam surat tu ke macam few terms je? Most of this term akan ada dalam letter offer tu. Sebabnya letter offer ni macam is a contract juga. Macam is an offer lah. So dia akan letak these are the terma-terma yang akan ada dalam letter offer tu. Maksudnya purchaser tu, borrower tu dah tahu berapa tempoh loan dia, berapa bayaran monthly dia, berapa interest yang bank kenakan dan what are other conditions yang bank kenakan dalam letter of offer tu. And this letter of offer is read together dengan loan documents yang kita akan prepare nanti. Kita akan attach a copy of this letter offer dalam loan documents tu. Faham, kira dia macam terms and conditions lah macam tu. Yes. Alright, thank you, madam. Madam,
Katakanlah dalam letter of offer tu kita tak berkenan dengan terms-terms dalam tu. So kita sebagai borrower boleh minta untuk diubahkan ke? Okay. Contohnya macam login period tu ke? Okay. Yang biasanya bank ni dia dah ada standard lah kan. Dia dah ada dia punya guidelines lah. Kalau this kind of facility yang dia offer, these are the terms yang dia dah set up. So biasanya agak susah lah untuk kita negotiate. Cuma macam kalau kita ada bargaining power lah, contohnya kita memang regular customer dekat bank tu, ataupun kita we are macam peminjam yang selalu buat pinjaman yang besar-besar, dia orang punya macam preferred clients lah ya. Mungkin ada certain terms yang macam you kata tak payahlah letak lock-in period tu, mungkin you boleh nego dengan the bank lah. Tapi biasanya is quite difficult kalau macam loan-loan yang biasanya untuk kita ubah, kecuali memang loan-loan yang besar tu. Macam kalau macam company dia pinjam 5 juta, mungkin dia ada beberapa dia boleh negotiate lah dengan the bank tu, what are the terms yang macam flexible terms dan sebagainya dari segi repayment. Tapi macam dari segi interest rate tu pun saya tak pasti sama ada bank dia ada discretion tak untuk macam maneuver sikit amount tu, bergantung kepada how much loan you obtain dan sebagainya. Tapi macam strictly speaking, in terms of nak ubah derma tu is quite difficult sebab bank ni dia go by their standard lah. Ada siapa parents yang kerja dekat bank, mungkin boleh tanya, ada tak any flexibility atau discretion lah di pihak bank manager tu ke kan, the branch manager tu untuk waive certain conditions kepada certain client. Saya tak sure yang tu. Okay, Syamil? Okay, madam. Jelas. Okay, now we are looking at the documentation ya. Okay, kalau kita compare preparing documents for SPA dengan preparing documents for loan ni, the loan part bagi saya is easier lah. Sebab satunya we are using the standard documents from bank. Kita tak boleh nak ubah apa pun, dia punya loan agreement ke apa ke kita tak boleh nak ubah. Kita memang kena adopt je apa yang diorang dah set up because this one biasanya they have drafted the documents by their internal lawyer, in-house lawyer, diorang dah decide. So sebagai panel lawyer kita cuma dapatkan documents tu dan prepare whatever, kita masukkan terms-terms yang ada dalam letter offer tu saja. Dan documentation dia juga not really complicated lah ya. So as we know, when we talk about property, there are property with title and property without title. So when these two types of property, dia punya documentation also will be different. For property with title, normally the documents that we prepare when we prepare loan documents ialah pertama loan agreement. Loan agreement ada setengah bank panggil facility agreement. So this agreement, the loan agreement is the main agreement actually which set out the terms and conditions of the loan facility. So dia akan dalam tu dia akan letakkan macam mana bayar, cara bayar, how long is the period of the loan, what will be the default, okay, apa interest, what are the obligations of the borrower, what are the obligations of the bank, semua tu dalam loan agreement. Then as a security for the loan, jadi kita kata bila bank nak bagi pinjaman, bank mesti minta security from us. So bank will normally request for real estate lah, yang property yang hartanah real property. Real property. So when it is a property with title, contohnya rumah,
So the security documents yang kita akan prepare ialah borang 16A plus charge annexure. Borang 16A ialah borang gadaian, borang gadaian sebab we are going to charge our land to the bank as a security for the repayment of the loan. So beside borang gadaian tu, the bank will actually ask us to prepare charge, they call it charge annexure. Charge annexure ni ialah sekali lagi kita set out the terms and conditions of the borrower and the charge. Sebab kenapa perlunya charge annexure ni juga ialah because loan agreement ni signed by the borrower. So borrower dia aware lah dia punya tanggungjawab bawah loan agreement tu. But in terms of third party facility, charger, tuan punya tanah dia tak sign loan agreement. Dia akan sign this charge annexure. Dia akan sign borang 16A dan dia akan sign borang charge annexure. So charge annexure itu also set out the obligations of the charger towards the property and towards the repayment of the property. So the property with title kita ada dua, loan agreement dan borang 16A plus charge annexure. So charge annexure tu ialah satu dokumen dekat belakang borang 16A tu yang kandungan dia lebih kurang sama dengan kandungan dalam loan agreement tu. Okay. So since this is a property with title, so we register the borang 16A dan charge annexure tu di land office. So property with title. Okay. So untuk property without title pula, macam kita beli rumah, satu rumah yang masih belum dikeluarkan lagi geran individu. Maksudnya kita beli rumah yang masih lagi atas master title. So in this scenario, of course, we don't have the individual title. But bank, when they give loan to us, they want a security. So kita tak ada individual title nak offer dekat dia. So the security documents in this situation ialah deed of assignment. So loan agreement macam sama juga dengan property with title. But instead of charge, we are going to sign the deed of assignment. So deed of assignment ni ialah we assign all our interest over the property to the bank throughout the duration of the loan. So dalam tempoh 30 tahun pinjaman tu, kepentingan kita ke atas property tu diserah hak kepada bank. So mean to say, bank ada hak untuk deal with the property if we defaulted the loan. So loan agreement, deed of assignment. Dan satu lagi dokumen, extra documents for property without title ialah power of attorney. Because bank bila dia dapat hak untuk ke atas tanah tu, dia perlukan satu kuasa untuk deal with the property in the event of default. Contohnya, when the borrower defaulted the loan, bank need a power to sell the property. So we are going to sign another documents which we call it power of attorney. Power of attorney given to the bank, so bank can deal with the property throughout the period of the loan. Contohnya 30 tahun, so bank akan pegang power of attorney ni selama 30 tahun. So this power of attorney need to be registered at the High Court. So power of attorney ni akan ditandatangani oleh borrower, charger dan juga bank, dan didaftarkan di mahkamah tinggi. Power of attorney need to be registered at High Court. So then only this power of attorney is valid. So kalau ada apa-apa berlaku pada property tu, bank ada kuasa untuk deal with the property, to dispose ke, to sell ke, to do whatever necessary to get back their money. So itu beza property with title dengan property without title. Okay, so ada soalan setakat ni untuk security documents? Doktor nak tanya, deed of assignment tu dia macam standard form ataupun documentation macam borang 16A ke lawyer akan prepare the documentation from A to Z? Deed of assignment tu pun kita beli dengan bank. So maksudnya bila kita beli dokumen dengan bank, daripada bank untuk loan dokumen, bank akan bagi 3 dokumen ni sekaligus. Because lawyer sekarang ni dia dah tak buat drafting untuk loan.
So when you purchase, maksudnya biasanya kalau untuk loan document kita akan beli satu set of document. Satu set of document tu meaning kita akan beli loan agreement, kita akan beli deed of assignment dan kita akan beli power of attorney. 3. So 3 jenis dokumen dan setiap jenis tu kita akan prepare 4 salinan. Boleh saya? Maaf doktor, terima kasih. Medium. Kiranya power of attorney, dia punya documentation tu will be prepared by the bank solicitor. Yes. Okay, alright. Okay. So ini pengenerangan lah apa itu yang dokumen tadi. So borang 16A. So ni first page dia. Okay. So dia ada 4 muka surat. Yang page kedua, page ketiga tu. Sekejap saya tengok. Boleh tak? Tak apa, nanti kita tengok di ujung lah. Macam mana contoh preparation of borang 16A tu. So yang kita kata tadi, the main documents or the most important documents untuk when we talk about loan ni adalah borang gadaian. Because borang gadaian ni is a security for the banks. So there are few styles of actually preparing the borang gadaian depending on what types of loan given by the bank. So kalau you tengok borang 16A ni, first page ni, saya beralamat tuan punya tanah ataupun penerima pajakan sebab we can also charge a lease. So saya contohnya Ali bin Abu, nombor IC dia seorang warga negara Malaysia beralamat di kampung tuan punya tanah. Kalau dia tuan punya tanah, kita akan delete the rest dan kita akan tinggalkan tuan punya tanah tu yang diperihalkan dalam jadual di bawah ini. Muka surat belakang, muka surat 4 tu kita akan ada perihal property tu. Tapi kalau contohnya dia menggadaikan list, so kita akan guna kolom yang kedua ni. Penerima pajak kecil. So kita akan gunakan line yang kedua. Bagi maksud menjamin, A, B, C. Dia ada bagi 3 option. 3 option. So we have to actually carefully fill up the suitable column when we prepare loan documents depending on types of facility given to us. So kita tengok contoh yang A ni, bagi maksud menjamin pembayaran balik pinjaman sebanyak berapa contohnya RM300,000. Dengan ini saya mengaku telah terima kepada pemegang gadaian bersebut ini beserta faedah atau tanpa faedah. So kalau dia adalah Islamic banking, kita akan delete lah berserta faedah ni, kita akan tinggalkan tanpa faedah. B, pembayaran jumlah wang sebanyak kepada pemegang gadaian tersebut di bawah ini beserta faedah ataupun tanpa faedah dan sebagai balasan. So disediakan satu kolom panjang kat bawah ni. Dan C itu pembayaran kepada pemegang gadaian beserta faedah atau tanpa faedah akan wang yang dari semasa ke semasa kena bayar kepadanya daripada akaun semasa saya atau akaun yang berikut yang disimpan di antara kami. So kita nak pilih A, B dan C tu, what will be the factors? Okay, contohnya kalau loan tu ialah loan first party dan ia adalah fixed loan, kita akan biasanya gunakan kolom A ni, kolom A. Bagi maksud menjamin pembayaran balik wak pinjaman sebanyak contohnya RM300,000 yang saya telah mengaku terima kepada pemegang gadaian yang tersebut namanya di bawah ini beserta atau tanpa faedah. So kalau first party charge dan dia adalah fixed loan, kita akan gunakan kolom A. Kebiasaannya kita akan gunakan kolom A lah sebabnya banyak cases ni yang biasanya first party dan adalah fixed loan. Okay. So when we are going to use column B, column B ni bila dia adalah third party charge. Third party charge sebab kita nak mention nama siapa peminjam tu. Sebab yang borang 16A ni ialah borang di antara tuan tanah, penggadai dengan bank.
dengan bank. So kat mana nak munculkan the borrower tu, we have to use column B. So column B ni we are going to use different wordings lah. Macam setengah different bank they are using different wordings. Contoh yang saya kat sini, pinjaman sebanyak RM300,000 daripada bank kepada Ali bin Abu, sebab we want to mention the borrower's name here yang beralamat di Taman Bistari Nilai Negeri Sembilan. So we are using B to reflect that this loan is given to Ali bin Abu but the charge is created by contohnya Puan Salmah tadi. B juga we are going to use B when it is an Islamic banking. Islamic banking biasa kita guna juga column B sebab in column B ni we illustrate what are the facilities given by the bank. Contohnya pembiayaan sebanyak RM ni kepada ni melalui pembiayaan contohnya musyarakah, mutanah, kisah dan sebagainya. So kita explain tu dekat B ni. Dekat B. Okay. Untuk C ialah bila kita guna untuk open money charge. Maknanya there is pinjaman tu boleh diubah-ubah. Open money charge ni dan contohnya juga kalau bank bagi kita pinjaman dalam bentuk overdraft, pinjaman dalam akaun semasa. So kita akan guna C, pembayaran kepada pemegang gadaian yang disebutnya namanya di bawah ini berserta faedah atau tanpa faedah wang yang dari semasa ke semasa kena dibayar. So this is the keyword. Dari semasa ke semasa kena dibayar kepadanya daripada akaun semasa atau akaun berikut yang disimpan di antara kami. So this is the basic idea macam mana kita nak guna kolom A, kolom B atau kolom C, tapi setengah legal firm dia dah memang ada standard wording dia dan setengah bank dia pun dah ada standard wording dia bila you guna those column. So ini nanti bergantung kepada practice lah. Tapi the basic idea yang saya nak you all dapat hari ni ialah bila first party dan is a fixed loan kita guna A. Tapi kalau dia third party ataupun Islamic banking kita guna B because we illustrate the particulars dekat sini. Dan kalau open money charge ni dan kita guna C. So nanti boleh tengok lah. Saya rasa dalam tak tahu buku lain lah Leong ke dalam buku yang satu lagi tu dia ada bagi contoh-contoh how to fill up the borang 16A. Okay. Setakat ni ada soalan? Nombor 11 Boleh jelas borang 16A, A, B and C memang surat depan. Jelas. Okay. So subsequent charge. Okay. Subsequent charges. Okay. You are allowed to create a subsequent charge over your property. So maksudnya you boleh ada dalam atas satu tanah tu you mungkin ada more than one charge. Charge pertama created in 2000, charge kedua created in 2010, charge ketiga created in 2020. Because of the value of the land, you boleh terus dapatkan pinjaman daripada pihak bank because your land is is enough to cover the loan. Contohnya kalau tanah tu bernilai tinggi lah. So under the National Land Code, you are allowed to create a subsequent charge. So biasanya subsequent charge ni is allowed by the same bank. Tapi National Land Code tak kata yang different bank tak boleh. Different bank tak boleh. Maksudnya National Land Code kata you can actually create a subsequent charge sama ada in favor of the same bank ataupun in favor of other bank. Walaupun in reality it's hardly happen lah. It's hardly happen. Tapi ada juga senario yang macam tu. Especially they call it a syndicated loan. Saya pernah dulu buat sekali. Bank Simpanan Nasional dengan bahagian pinjaman perumahan. So they allow subsequent charge between these two bank
But the reasons they allow because Bank Simpanan Nasional dengan Bahagian Pinjaman Perumahan, they are the same entity because Bank Simpanan Nasional also is a bank guaranteed by the government. So basically this is loan government lah. Dua-dua pun government back punya loan. Tapi kalau macam gadaian pertama you buat dengan Maybank, lepas tu you nak mohon loan nombor 2 dengan public bank. Under National Code, ia boleh dilakukan tapi in practice biasanya Maybank tak bagi. You create another charge in favor of other banks. Okay. Tapi dia boleh dilakukan. Cuma in practice dia selalunya jaranglah dilaksanakan. Okay. Corporate borrower. Okay, one thing that you must remember when your client is a company, meaning the borrower is a company. The one thing that you need to do ialah to file Form 34 of the company of the Companies Act at the SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. So ini mesti ingat kalau borrower tu ialah a company, you kena prepare satu dokumen borang 34 untuk didaftarkan di Suruhanjaya Syarikat. Form 34 ni ialah statement of particulars to be lodged with charge. Statement of particulars to be lodged with charge. Meaning to say, when a company created a charge over its property, this company has to notify Suruhanjaya Syarikat that they are creating a charge. So dia kena filekan borang 34 ni di Pejabat Suruhanjaya Syarikat memaklumkan satu gadaian telah pun dibuat ke atas aset dia. Aset dia. So they have to notify Suruhanjaya Syarikat, then Suruhanjaya Syarikat will after filing of Form 34 tu will issue borang 40 kepada company. So dia akan dapat borang 40 sebagai bukti bahawa they have actually file the Form 34 within 30 days of the creation of the charge. Dan tarikh ni 30 hari ni sangat penting lah untuk followed by the lawyer. Okay. Stamping of the loan documents. Okay, so tadi kita ada banyak dokumen kan. Kita ada loan agreement, kita ada charge, kita ada loan agreement, deed of assignment dan power of attorney. So salah satu documents ni have to be stamped ad valorem, mengikut nilai semasa property tu. Ad valorem. Ad valorem. So according to Stamp Act, the documents that need to be ad valorem, stamp ad valorem ini stamp mengikut value transaksi ialah loan agreement. So kalau bila you dah prepare the documents tadi, loan agreement must be stamped ad valorem mengikut value transaksi tu. Contohnya loan yang diberi ialah 300,000, so you kena stamp sejumlah you kena bayar stamp duty kepada pejabat lembaga hasil dalam negeri for the amount of 300,000. Kiraan dia 300,000 kali 0.5%. So you will get the stamp duty. Berapa kalau 300,000 kali 0.5%? Dapat berapa? Siapa ada calculator? RM1,500. 15,000. 1,500. 150. 1,500. 1,500 ya. 0.5%. 0.5%. 1,000,000. 1,500. Maksudnya the ad valorem stamp duty yang you kena stamp kat atas you punya loan agreement tu ialah RM1,500. RM1,500 ke atas original documents loan agreement. So yang lain tu, subsequent documents tu, kita stamp RM10. So macam tadi kita kata kita ada loan agreement 4 salinan. So salinan tu kita akan chop original, duplicate, copy. So ad valorem ni kita akan bayar ke atas loan agreement original. So duplicate dengan copy dua tu kita akan stamp RM10. Sama juga deed of assignment semua RM10. Power of attorney pun RM10.
yang charge dokumen tu yang borang 16A pun kita akan stamp RM10 saja. So ad valorem will be on the loan agreement as principal agreement. So calculation dia adalah loan sum times 0.5%. So kita akan dapatlah jumlah stamp duty yang payable on the loan agreement. Okay. So ini tak apa, kita tengok. Okay. So in a loan transaction, in a sale and purchase transaction, when we apply loan to part finance the purchase of the property, so kita akan across at least 2 lawyer. Tapi in an ideal scenario kita akan jumpa 3 lawyer. So we will have vendor solicitor, we will have purchaser solicitor, we will have bank solicitor. Bank solicitor. So ada senario yang vendor solicitor tak ada, purchaser solicitor sahaja ada. Dan ada juga senario dan bank solicitor ada. Ada juga senario yang purchaser solicitor is also appointed as bank solicitor. So purchaser solicitor dia boleh jadi bank solicitor juga. Contohnya purchaser solicitor ni dia acting untuk Encik Ahmad ni. Encik Ahmad beli property dengan Puan Salma. Encik Ahmad dia beli property dengan Puan Salma. So Ahmad ni dia pergi mohon bank loan dekat Bank Islam. So Bank Islam appoint the same lawyer, purchaser solicitor untuk do the documentation. Itu juga boleh berlaku because kalau vendor dengan purchaser dia tak boleh jadi, dia tak boleh orang yang sama, dia tak boleh common solicitor. Tapi purchaser dengan bank ni dia consider sebagai you are dealing with different subject matter. So dia tak ada isu conflict of interest lah. Dia ada dan biasanya solicitor ni dia akan minta, dia akan sign satu authorized letter. Hari tu Puan Hafizah ada share dengan saya tak ingat dah letak kat mana. So these are the common scenario. Maknanya you akan jumpa 3 solicitor, vendor solicitor, purchaser solicitor and bank solicitor. So when we talk about loan, bank solicitor will do the last part of the transaction. Sebab bank solicitor ni yang dia nak advise the bank to release the redemption dan juga the balance purchase price. So these are the documents that need to be submitted by the respective lawyers to the bank solicitor. Okay, so kalau vendor solicitor dia kena bagi redemption statement, dia kena bagi vendor's undertaking, dia kena bagi quick rent and assessment receipt dan dia kena juga bagi duly stamp discharge of charge. Ini kalau senario yang with title lah. Kalau without title kita akan bagi receipt and reassignment. Okay. On the part of purchaser solicitor pula, dia kena forward kepada bank solicitor ni delay executed and stamp MOT macam undertaking yang dia kena bagi tu, withdrawal of private caveat. Kalau purchaser tu masa dia beli dia masukkan caveat, registration fee for MOT and withdrawal caveat, yang ni semua he has to actually forward it to the bank solicitor. So the bank solicitor, when they have all the documents from vendor dengan purchaser solicitor, then only they combine the documents dengan the memorandum of charge yang dia buat in favor of the bank. So with all these document, barulah dia boleh advise the bank to release the loan. Okay. Setakat ni ada soalan? Madam, nak tanya, kan tadi Madam cakap purchaser solicitor dengan bank solicitor boleh jadi individu yang sama kan? So contoh kalau dia memang orang yang sama, so letter of undertaking yang macam kita orang kena buat tu, so perlu ke sebab dia kan orang yang sama kan? Tak perlu. That's why kadang-kadang bank prefer untuk bagi the the loan documents tu kalau contohnya purchaser solicitor ni memang panel bank tu. Contohnya purchaser solicitor ni dia panel Maybank. So mungkin dia akan encourage purchaser tu untuk apply loan dengan Maybank. So Maybank dia akan patah balik instruction letter tu, maknanya dia akan bagi
instruction to prepare documents tu kepada lawyer ni. So bila lawyer yang sama do the documentation dan dia juga adalah purchaser solicitor, proses tu akan jadi lebih cepat. So tak perlulah nak minta undertaking ke apa sebab memang dia yang buat juga. Okay? Alright, faham. Thank you, madam. Ada soalan lain? Okay, kalau tak ada kita proceed Okay, so dia ada dua senario when we talk about purchase of property. Satunya kalaulah purchaser tu dia buy by cash, so we do not talk about a loan documentation anymore lah. Okay, yang keduanya, when we buy property from someone and this person has yet to settle the loan from the existing bank, macam dalam senario yang you buat dalam your punya individual assignment tu, property tu masih lagi digadaikan kepada bank, the existing chargee, because ada redemption sum yang masih terhutang ke atas tanah tu. So in this scenario, as a bank solicitor, you kena buat dua kali advice. The first advice ialah untuk release the redemption sum. Yang second advice ialah untuk release the balance sum. Tapi kalau let's say you beli property daripada orang ni, yang property dia dah clean, dia tak pernah gadaikan rumah dia kepada tanah dia kepada sesiapa, so the advice itu sekali saja. Advice the full loan sum. Tapi kalau property tu masih ada gadaian dan kita advice letter kita adalah dua kali. Pertama pada stage redemption, yang kedua pada stage balance loan sum. So kalau kat sini dalam senario ni, contohnya purchaser ni dia beli satu rumah, contoh harga dia 300,000 and the vendor is still owing to the previous bank for RM 50,000. And this purchaser dia apply daripada bank to part finance the purchase of the property 150,000. Maknanya dia kena keluarkan deposit, dia kena bayar, meaning he has to come up with his own money, 150,000 lah, 150,000. Okay, so advice for drawdown of the loan, the first stage ialah redemption sum. Kita nak kena bayar redemption sum dulu. Why do we need to pay the redemption sum first? Dibayar kepada financer yang sebelum madam. Ya betul. Untuk selesaikan bayaran dengan itulah. Okay, kenapa kita perlu selesaikan? Why it is important? Untuk to release settlekan charge the previous charge. Discharge the charge before. So transaction tu boleh proceed lah. Tak ada dekat atas nama bank A lagi. Yeah. Because you want to discharge their charge and because all the original documents, original title tu semua are with this bank. Bank ni yang pegang sekarang ni. So kalau selagi kita tak ada original title, original documents, kita tak boleh nak proceed with the new transaction tu. So we have to settle their loan first. We pay the redemption sum. Then we get, once we pay the redemption sum, then only they will release the original documents to us. So at the stage of the redemption sum, masa tu you tak boleh daftar lagi borang pindah milik, you tak boleh daftar lagi borang gadaian because you don't have the original documents with you. You don't have the original title with you. So what will be the security for the new bank ni untuk release redemption sum supaya dia dapat original documents. So at this stage, the only security yang bank ni boleh buat ialah to lodge a caveat over the land. So kita tahu tadi tanah ni masih digadaikan contohnya kepada bank A. So bank B sekarang ni yang finance the purchase of the property untuk new buyer ni. So bank B, in order for them to release the redemption sum, the lawyer need to lodge a caveat over the land. So lawyer tu lodge a caveat over the land. Then dia dapat semua confirmation and undertakings daripada kedua lawyer yang tadi ni. Dia mesti dapatkan undertaking to forward MOT sebab masa ni MOT ni belum lagi di stamp ataupun dah stamp
tapi masih belum lagi belum lagi dapat untuk undertaking untuk refund duit tu daripada vendor kalau transaction tu tak dapat diteruskan dan sebagainya. So at this redemption stage, the most important things that the lawyer need to do ialah lodge a caveat. Lodge a caveat in favor of the new bank ni yang bagi loan ni, then they have to get all the confirmation undertakings, then they have to do all the land searches semua tu. So bila dia dah confirm semua tu, then they advise the bank to release the 50,000 the advice to 50,000. Kat sini you boleh baca confirmation untuk procedures for release of the loan. So apa confirmation yang dia kena dapatkan. Okay. So sekarang ni bank B ni dah release 50,000 bayar kat bank A. Bank A dah suka hati, dah happy, duit dia dah settle. So dia release original documents kepada lawyer yang sama ada vendor lawyer ataupun purchaser lawyer lah, bergantung pada senario. Okay. So once then dia kena juga tanda tangan dokumen discharge of charge. Discharge of charge. Sebab tak guna dia bagi all the original titles tapi dia tak sign discharge of charge, nanti you pergi pejabat tanah, you tak boleh nak daftarkan the document because charge dia belum lagi dikeluarkan. Tengok kat sini, dia kena discharge of charge in favor of existing charge and close a duplicate charge. Ni duplicate charge maknanya charge yang sebelum tu. Okay. So we imagine that this lawyer have actually had advised bank to release 50,000, dah dapat duit, dah dapat all the original documents. Barulah come the second stage, which is advice for the balance of the loan. Balance of the loan ada lagi 100,000 sebab tadi dah bayar 50,000. So bila the loan lawyer get all the original documents, ada original title, original SMP, duplicate charge and so on. So barulah the loan lawyer actually do the second stage, which is presentation of discharge of charge, MOT 16A at the land office. Macam ni atas ni lah. So ni dah final stage. To present at the land office all these document before they can advise for the release of the loan. So dia kena present withdrawal of private caveat by the purchaser. Sebab masa purchaser beli property ni dulu, dia ada masukkan caveat untuk protect the 10% interest 10% deposit yang dia dah bayar. Okay, bank ni pula masa dia nak advise for the redemption, dia ada masuk caveat juga. So masa the last stage tu dia kena present withdrawal of private caveat. Then baru masuk discharge of charge. You dah lepaskan gadaian daripada bank A, barulah you boleh pindah milik property tu, memorandum of transfer from the vendor to the purchaser. Dan barulah pula the purchaser yang baru tu can create a charge in favor of the new bank. So kalau property tu ada restriction, you have to enclose consent to transfer and charge, quit rent and assessment receipt, original title, then of course the registration fees for all the instrument yang you nak daftarkan dekat pejabat tanah ni. So when you do that presentation of all the documents just now, then only you can do the second advice to the bank that you can kata, okay, now we have presented all the following documents. So it is now advisable for the bank to release the balance loan sum of 100,000 to the vendor solicitor as a stakeholder. So itu stage yang kedua. So barulah bank akan release balance baki pinjaman, dan this amount of money will be given to the vendor solicitor as stakeholder before they can release it to the vendor. Maknanya once the balance loan dah release to the vendor, we consider the transaction is completed. Okay. So boleh faham tak daripada the diagram given here? Ada soalan? Any question? Madam, boleh ke slide yang sebelum tu?
Yang lawyer tu ya. Okay. Yes. Thank you. Okay. Kalau yang bank solicitor tu, the second one, withdrawal of private caveat by the bank tu refer kepada bank yang sebelum Bukan. Bank yang current. Bank yang baru. Current. Maksudnya dia punya private caveat tu at the same time ada dua private caveat lah terhadap tu. Maksudnya atas tanah tu, masa transaksi tu tengah jalan tu, ada dua caveat. Satu caveat yang dimasukkan oleh purchaser, ada satu caveat yang dimasukkan oleh bank. Sebab pihak-pihak ni dia nak protect dia punya different interest lah. So ada dua caveat. So satu caveat by purchaser, satu caveat by bank. Sebab apa tadi bank, kenapa ada private caveat by the bank ni? Sebab masa bank advice for redemption ni, bank ada lodge a private caveat. Sebab dia nak protect dia punya interest pending the completion of the documentation. Boleh tak? Boleh? Okay, faham. Thank you. Okay. Ada soalan lagi? Tak apalah, slowly digest lah sebab benda ni macam banyak kan dia procedures. Slowly mungkin after this you all boleh fahamkan balik. So yang bawah ni adalah procedures to advise for release of the redemption. So as a lawyer nanti you kena confirm that the confirmation from the vendor solicitor difference between balance purchase price have been settled, undertaking dah ada, land search dah ada, semua tu. Bankruptcy search is conducted, statutory declaration for own occupation. Lepas tu semua ni dah dapat. Okay, for the after the redemption sum has been paid to the vendor solicitor, the loan solicitor should then wait for the following: the return of the discharge of charge, all the documents that you need to receive from the existing chargee. Okay, presentation. So yang ni dah stage yang kedua, bila nak advise for the balance tu, you present the discharge of charge, MOT, duly stamp, Borang 16A, withdrawal caveat, withdrawal caveat by the purchaser, withdrawal caveat by the bank, and these are the necessary documents lah, CTC, IC dan sebagainya, and advice for the release. Okay, the legal fees, nanti kita akan tengoklah dalam lecture selanjutnya berkenaan dengan legal fees. So I think that's all untuk tajuk loan. For conventional loan. Okay, ada apa-apa soalan? Madam, saya nak tanya. Okay. Yang loan ni hanya cover untuk pembelian rumah je kan? Yang discussion hari ni adalah untuk pembelian rumah lah, contoh pembelian rumah. Kalau macam you apply loan just macam untuk business, you ada sekeping tanah, you nak cagarkan tanah ni kepada pihak bank sebab you nak buat pinjaman. So the process dia lagi simple lah. Maksudnya you pergi approach the bank agree to give you let's say 100,000. Then you have to charge your land to the bank. So bank ni we appoint a lawyer, akan appoint satu lawyer. So this lawyer akan buat loan agreement dan charge dan panggil you sign. So masa panggil you sign, sebab tanah ni you tak pernah gadaikan pada pihak mana-mana, you ada clean title. So masa datang pejabat lawyer tanda tangan borang loan agreement dengan charge tu, you serahkan you punya hak milik tanah. So the lawyer after that boleh terus stamp dokumen, stamp borang gadaian dan terus boleh daftarkan dekat pejabat tanah, because you tak ada involve vendor solicitor ke purchaser solicitor ke, tak ada. So bank terus buat presentation of the charge at the land office. So bank terus boleh the lawyer terus boleh advise bank untuk releasekan 100,000 tu kat you, sebab dia akan confirm pada pihak bank yang they have registered the charge. So then dia akan kata you are now advised, we hereby advise you to release 100,000 to this borrower upon, meaning dah complete all the documents. So dia akan jadi as simple as that lah kalau property tu clean title, and then you tak ada melibatkan part finance of property.
Boleh Ashraf? Boleh madam. Terima kasih. Okay. Madam, Ya. macam mana yang beli rumah oleh pinjaman kerajaan tu? Okay. Sama je. Prosedur dia sama. Cuma sebab sekarang ni pinjaman kerajaan dia LPPSA kan. Dia LPPSA yang handle. So documentation, everything is sama. Cuma macam we are advising LPPSA to release. So LPPSA tu dalam position sebagai bank lah dalam pinjaman daripada kerajaan, pinjaman daripada kerajaan. Oh. Okay. Okay, ada soalan lain? Madam, tadi kan yang dekat bahagian ada private caveat tu kan by the purchaser solicitor dengan bank solicitor. So kiranya caveat tu boleh lah di-apply macam oleh dua parti macam tu. Sebenarnya caveat ni dia tak ada restriction. Macam you can di atas sekeping tanah macam ada 10 orang masuk caveat. Dia tak akan there is no restriction untuk berapa caveat yang akan masuk. Tapi when contohnya bila ada dispute on the status of the land, court akan decide dari segi priority of the caveat. Contohnya siapa yang dia akan tengok priority in time dan juga priority kepada on the interest over the land lah. Siapa yang lebih ada hak ke atas tanah tu. So caveat kalau you tengok kalau macam satu tanah master title tanah macam satu tanah yang besar yang pemaju masih belum subdivide, kadang-kadang ada beratus caveat kat atas tanah tu dan dia dimasuki oleh different parties. Contohnya pemaju dia ada buat 200 unit rumah atas satu geran besar master title. So ada 200 orang purchaser dan 200 orang purchaser ni dia apply financing facility, loan facility daripada bank yang berbeza. Ada 10 orang apply dengan Maybank, ada 10 orang apply dekat LPPSA, yang 10 orang lagi apply dekat CIMB Bank. So bila you buat land search, you akan nampak di atas tanah satu keping tanah tu ada beratus caveat. Ada caveat by Maybank, ada caveat by LPPSA, ada caveat by CIMB dan sebagainya lah. Pihak-pihak yang masukkan caveat because they want to protect their own interest. So setiap tanah tu dia akan caveat tu akan define what are the interests they have over the land. Okay. Kiranya kalau macam banyak caveat tu nak tak nak kena tunggu semua settle lah kan baru macam seseorang tu boleh proceed. Itu isunya bila especially kalau master title biasanya developer dia sebenarnya tak akan benarkan caveat dimasukkan ke atas master title. Because kalau bila dia nak subdivide tanah tu, contohnya sampai satu stage dia dah nak pecahkan lot tu kepada 200 unit. Kalau salah seorang daripada pihak-pihak yang masukkan caveat tadi, dia tak keluarkan caveat dia, jadi caveat dia tu akan ada di setiap unit grant yang dikeluarkan. Contohnya kalau ada 200 grant, setiap grant tu akan ada caveat dia. Caveat by A. Semua ada. Padahal A ni dia masukkan caveat dia tadi untuk unit nombor 10 je untuk rumah dia. Tapi sebab dia tak withdraw dan saya pernah come across satu kes macam ni lah dulu dan memang very very difficult because boleh dikeluarkan dan kalau private caveat tu dia akan lapse after 6 years Tapi kalau belum lapse lagi, it very costly sebab bila you nak withdraw caveat untuk setiap unit tu, dia akan kalau setengah negeri tu dia RM60 so dia times berapa lah. Tapi macam tadi kalau macam ada sekeping tanah, ada beberapa orang yang ada dispute kat atas tanah tu. Contohnya perselisihan adik-beradik. Contohnya ada 5 orang adik-beradik dan semua claim hak kat atas tanah tu. So 5 orang ni masuk caveat. So they have to bring the matter to court to decide siapa yang kena ada priority kat atas caveat tu. So once court kata tanah ni
based on the evidence adalah hak A ataupun anak pertama adalah lebih berhak, dan orang lain later on akan kena withdraw dia punya caveat. Kalau dia tak withdraw caveat dia, then the one who own the land kena mohon ke mahkamah lah. Kalau dulu kita belajar kan tajuk caveat, the caveat can be withdrawn by the person who lodge it, or by the registrar, or by high court, by order from court. So 3 method lah untuk withdraw the caveat lodged by someone on our land. Okay? Okay, faham. Mungkin ada. Ada soalan lain? Madam, untuk completion of loan document ni, dia terikat dengan 3+1 tu lah. Okay. Kalau dia part finance or the property, dia memang terikat dengan 3+1 tu. Maksudnya, the loan lawyer ni dia kena kejar masa. Dia kena kejar masa supaya dia boleh advise the bank to release the loan dalam tempoh 3+1 tu. Tapi because dia adalah orang yang paling hujung yang akan buat benda tu, so kalau ada delay di pihak-pihak, contohnya vendor lambat bagi redemption statement, so dia tak boleh buat apa sebab dia adalah pihak yang menunggu di bahagian hujung sekali. So dia dah request daripada vendor sebulan, 2 bulan pun tak bagi redemption statement, so dia tak boleh advise for the redemption. So kalau ada delay di stage advice for redemption, of course dia akan delay advice for balance. Jadi dia tak boleh, purchaser tu dia tak boleh meet the 3+1 requirement tu. So dia masih lagi tertakluk pada 3+1 requirement, cuma kalau ada delay di pihak-pihak yang lain tu, those delay biasanya kita akan letak dalam sale and purchase agreement. Kalau 7 hari selepas kita minta, pihak-pihak tu masih lagi belum memberikan dokumen tu kepada kita, whatever extra days yang diambil tu tidak akan dikira sebagai counted as a completion period. Contohnya dalam agreement kata 7 hari vendor solicitor must provide us with a redemption sum. Tapi vendor solicitor ambil tempoh 20 hari untuk bagi kita redemption sum. So 20 hari tolak 7 hari yang reasonable time yang kita bagi. So dia 13 hari extra tu akan ditolak daripada calculation of 3+1 tu. So dia akan lebih lah, maknanya bukan 3+1 lah, campur lagi 17 hari yang lambat. Macam tu. Boleh Syakira? Okay, boleh. Okay. Terima kasih Madam. Okay. Ada soalan lain? Ada ya? Okay. So tajuk loan ni adalah tajuk yang penting. It normally comes out in the final exam. So I hope you all pay attention to this topic, digest apa yang kita bincangkan hari ni. So if you have any you need any further clarification, you can always ask me. So ada apa-apa lagi sebelum kita end our class today? So before that, okay, kita akan ada minggu depan. Tadi saya ada mention kat Syamil semula-mula kelas tadi sebab saya intend to cuti sebenarnya hari Khamis depan. Tapi kalau boleh saya nak buat replacement class sebab saya rasa untuk tajuk, because next week I plan to go to the topic of stamping, scale fee, RPGT dan juga stamp duty, RPGT dan juga legal fees. So bukan calculation lah, saya rasa kalau macam takut tak sampai. Tu that's why saya macam nak buat live class jugalah. Kalau boleh slot in Isnin atau Selasa tu even better. Tapi kalau macam tak boleh juga, memang you all very tight untuk 2 hari tu, the second optionnya ialah saya cuba jugalah buat kelas tapi daripada my hometown lah. Cuma saya worrynya takut network lah saya kat situ. Tapi tak apa, kita cuba dulu. Tajuk-tajuk ni juga penting lah untuk preparation for LPQB visit sebab untuk convey ni the land and conveyancing, kita pun tak tahu aspek apa yang dia nak tanya student.
dalam masa setengah jam yang kita allocate untuk them tu. Sama ada nak tanya land ke, nak tanya convey ke, tapi we are preparing untuk the practical side lah, macam contohnya cari nak calculate fees, stamp duty, benda-benda macam tu pun kita kena prepare juga. Yeah. Okay, so nanti cuba bincang dulu. Kalau boleh slot in hari Isnin dengan Selasa tu, even kalau kelas malam pun saya tak ada problem, cuma itulah nak tengok you all lah sesuai ke tak. Okay, boleh Syami dengan tu Syauqi tolong arrangekan tolong tengoklah macam mana tapi boleh madam. Nanti apa-apa update nanti kami akan bagi tahu dalam group je lah. Okay. Okay, so I think that's all for today. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you madam. Stay safe. Okay, thank you very much.